Hello to everyone, welcome to our English virtual class. Today we are going to learn about hobbies and imperatives. Reconocemos y elaboremos pasatiempos en inglés y el uso de imperativos. Vocabulary hobbies. Identifies and imitates the sound of hobbies. Identifica y emite el sonido de algunas palabras relacionadas a pasatiempo. We are going to learn today 4 words that are related to hobbies. Vamos a ver 4 verbos que van relacionados a las palabras relacionadas a los hobbies. For example, dancing. What does it mean in Spanish? Dancing. Bailando. Collecting. What does it mean in Spanish? Coleccionando. Modeling. What about modeling? Modelando. Making. Haciendo. Very good. Please repeat after me. Dancing, dancing, collecting, collecting, modeling, modeling, making, making. Okay, now you are going to practice. Ahora ustedes van a practicar. What is that? Dancing, very good. What about this? Collecting, excellent. What about this? Modeling, perfect. And finally, making, very good. Next, those words are related with some other words. Estas palabras están relacionadas con otras palabras. For example, when we talk about dancing, it could be any kind of dancing, ¿no? Cualquier tipo de baile. For example, break dance, salsa, ballet, and hip hop, right? Those are common to practice as a hobbies, right? Estos son comunes practicarlos como hobbies, ¿no? Many people practice this kind of dancing, ¿no? Este tipo de bailes. So now, what about modeling? What is words related to modeling? What kind of hobbies is related to modeling? We can modeling with plasticine or clay, and also construct or build a plane, right? Next, what about collecting? What words are related to collecting? Maybe some coins. You can collect some coins and also some stamps or caps or teddies, right? Those are different kind of things that you can collect, right? Estas son algunas diferentes cosas de las que ustedes cualquiera puede coleccionar, right? Next, what about making? Making is something that you create with your hands, right? Es algo que tú creas con tus manos. For example, jewelry, ¿no? Joyas, joyería. Craft, any kind of cualquier tipo de manualidades, right? And also candles, velas, right? All right, now we are going to practice our vocabulary that we learned. Ahora vamos a practicar el vocabulario que hemos aprendido. So you need to book. Ustedes necesitan su libro. Please open your books on page 36, exercise number 1. You have to listen the audio and you have to complete the white spaces. Tiene que completar los espacios en blanco utilizando el word bank, okay? Pay attention. Unit 3, Hobbies, Leisure and Entertainment. Lesson 1, Hobbies, page 36. Exercise 1. Label the pictures. Use the word bank. Then, complete these conversations. Conversation 1. What are you up to these days, Mike? I joined a breakdance academy. I really like it. There is nothing like good music. I completely agree with you. Conversation 2. Do you have any hobbies? I do. I belong to a jewelry making workshop. You can make some money-making earrings and rings. Really? How much are we talking about? You must learn how to make jewels first. Conversation 3. What's coin collecting really like? It's really interesting. In my opinion, you get to know a lot about a country when you look at its coins and bills. Conversation 4.
What are you doing these days, Lisa? I'm making models 24/7. Plasticine modeling is so absorbing. Aren't you just playing with that? Not at all. You should know a bit more about this activity. I think you are right. How should I start? All right. Some of the words ustedes ya lo han completado, right? According to the reading, recuerden que esta página le toman la fotito después de desarrollarlo y me lo envían al correo. ¿Okay? Unit 3. So let's continue. Listen activity. In this case, you are going to complete. Ustedes van a completar con las palabritas que faltan que hemos estado viendo en el vocabulario anterior, ¿ok? Pero no se olviden que estas palabras de aquí, las que están aquí, van a tenerlas que buscar en el diccionario, encontrar el significado y colocarlos en sus cuadernos para poder practicar lo que ya hemos aprendido, right? Y aquí hay que completar con las palabritas que faltan. Igual esa es tu actividad que me envías vía email, right? You work on page 36, exercise number 2. Okay, now we are going to talk about the grammar, imperatives. What are imperatives? ¿Qué son los imperativos? So you use the imperative when you give instructions, advice, or warning. In the case of giving advice or warnings, you can use the affirmative and negative form of imperatives. Utilizamos los imperativos para brindar instrucciones, dar sugerencias, advertencias de algún peligro. Tú puedes utilizar imperativos afirmativos como negativos, alright? For example, sit down, siéntate, right? Be quiet, estate tranquilo, son advertencias, son instrucciones. Okay, now we are going to see how to form the imperatives. ¿Cómo formamos los imperativos? For example, we have an imperative here. Open the door, abre la puerta. Take an aspirin is another imperative. Toma una aspirina is a suggestion, right? It composed by, los imperativos están formados por verbo sin sujeto. Solamente va a ir el verbo y tu complemento. Verb and complement. No necesitas subject. Verb and complement, right? For example, look at this example. We form the imperative with the verb infinitive without subject, sin subject. Sit down, please. This is an instruction, right? Es una instrucción. Verb and complement. Next, we use the imperative to give instructions. También para dar instrucciones podemos utilizar el imperative. Put the spaghetti dish in the oven. Verb and complement. Verbo y complemento. No necesita sujeto, right? Another, we use imperative also to offer something. Para ofrecer alguna cosa. Have a snack, ¿no? ¿Deseas un snack? Something like that. Alright, we use imperative to tell someone what to do or not to do. Para decir a alguna persona qué debería hacer o qué no debe hacer. For example, sign this form, please. Llena este formulario, por favor. Right? Okay, now we are going to learn about the negative imperative. Vamos a ver ahora la forma negativa. ¿Qué es lo que cambia en la forma negativa? The negative imperative is formed with the do not o don't. Vamos a trabajar con el auxiliar don't, la forma abreviada, o do not, la forma larga. Y luego to verb y complement. Quiere decir que lo único que va a cambiar de lo negativo a afirmativo es que agregamos la palabrita don't o do not. Don't open the door. No abras la puerta. Don't take an aspirin. No tomes una aspirina, right? All right. We are going to see some examples. We form the negative imperative with do not, don't, and the verb infinitive. Don't feed the animals. No alimentes a los animales. Another, we use the imperative to keep order. Don't eat in the class. No comas en clase. Now we are going to work with the book. Ahora vamos a trabajar con el libro aplicando todo lo que hemos estado viendo, right? Exercise number 3. You have to work on page 36, página 36. Exercise number 3. Listen to a radio talk short about do or don'ts of some hobbies and complete
the information, then complete the grammar chart on page 37. Alright, for example, esta hojita yo lo tengo completa, pero ustedes lo tienen que trabajar en casa. Van a hacer en este lado, van a hacer todos los que son imperativos afirmativos y aquí los que son imperativos negativos relacionados a lo que hemos estado viendo, right? ¿Ok? Igual esa página me la mandan también mediante foto, right? So, next activity, you have to complete the white space. Van a completar los imperativos afirmativos y negativos, right? And finally, on the glossary, you have read the conversation, the cat word symbol, the dictionary word, the meaning and pronunciation. Ok, estas palabritas que están aquí, que están resaltadas en negrito en el texto, ustedes lo van a buscar en el diccionario y le van a colocar su significado, alright? Y abajo van a completar con imperativos afirmativos y negativos de acuerdo al texto, alright? Eso se encuentra on page 37, exercise number 4. And then you are going to work with the workbook. Van a trabajar con el workbook, ¿ok? Libro blanco y negro. Page 24, exercise number 1. Use the vocabulary in the word banks to fill the blanks, then order the double. De acuerdo a las palabritas con el vocabulario que hemos aprendido, ustedes van a completar aquí en los espacios en blanco. Alright, here on page 25, aquí en la página 25, exercise number 4, you're going to circle the correct imperative. Van a encerrar el correcto imperativo para cada enunciado. Alright, and then on page 25, exercise number 5, complete the following text with the verb in the word bank. Use the imperative form. Aquí tenemos el word bank, todos los verbos van a completar formando imperativos de acuerdo a cada oración. And finally, you have to write imperative using the information from the box. Y finalmente van a escribir imperativos, los que están con check, affirmative. Los que están con cross out, con X, negative form. Alright? Y me lo transcriben en el cuadernito, lo imprimen y completan. Alright? Ok, chicos, hemos terminado. Ya después en el Zoom yo les voy a explicar un poquito de las actividades a continuación, que son un poquito de las canciones, ¿no? Que ya lo vamos a ver en nuestra clase por el Zoom más tardecito, ¿right? Ok, chicos, eso es todo. Espero que me hayan entendido. Igual cualquier consulta me la hacen por el Zoom. Y conmigo será hasta la próxima. Bye, bye. See you later.